Einen wunderschönen guten Morgen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach Österreich und einen schönen guten Nachmittag an alle unsere Speaker in China. Mein Name ist Alexandra Runge, stellvertretende Wirtschaftsdelegierte am Außenwirtschaftscenter Shanghai, und ich darf Sie heute sehr herzlich zu unserem Webinar Zentrum der E-Mobilität in China begrüßen. Bevor wir starten, darf ich Sie nochmal auf organisatorische Punkte aufmerksam machen. Sie sind während des ganzen Webinars gemutet, haben jedoch die ganze Zeit die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu stellen. Diese werden dann in der Q&A-Session von uns beantwortet. Es würde uns daher auch sehr helfen, wenn Sie eine gewisse Frage an eine Person haben, diese direkt in dieser Frage anzusprechen. Und falls es sich zeitlich nicht mehr ausgehen wird, werden wir natürlich im Nachgang alle Fragen per E-Mail beantworten und an Sie weitersenden. Bitte weiter. Ziel in unserem heutigen Webinar ist es, in einem ersten Schritt einen groben Überblick über den E-Mobilitätsmarkt in China zu bekommen und auf die Entwicklungen der letzten Jahre einzugehen, die größten Player auf dem Markt zu präsentieren und auch zu sehen, wo die Reise hingeht. Denn es wird sehr deutlich gerade auf der Auto Shanghai präsentiert auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise. Weiters möchten wir Ihnen unsere Wirtschaftsmission präsentieren, die wir gemeinsam in Kooperation mit AC Guangzhou, AC Shanghai und AC Guangzhou gemeinsam durchführen werden, die in die E-Mobilitäts-Hotspots der Greater Bay Area und dem Yangtze River Delta führen werden, informieren. Zudem haben wir die führende Experten aus dem Bereich der E-Mobilität eingeladen, von der Jiangsu Auto Motorcycle Sport Federation und dem internationalen Forschungszentrum EV100, die ihre Expertise mit uns teilen werden heute. Zudem freuen wir uns, auch jemanden aus der Praxis dabei zu haben, ein österreichisches Unternehmen im Zulieferbereich, Wittmann-Bartenfeld, die ihre Eindrücke aus dem chinesischen Markt aus einer westlichen Perspektive berichten werden. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, gleich in medias res zu starten und übergebe hiermit die virtuelle Bühne Herrn Magister Christian Fuchssteiner, Wirtschaftsdelegierten für Ostchina, die Bühne. Danke dir, liebe Alexandra, für deine einführenden Worte und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Während wir hier sprechen, findet in Shanghai, wie erwähnt, gerade oder immer noch die Auto Shanghai statt, die größte und die wichtigste Automesse Asiens. Für großes Aufsehen sorgte dabei heuer der südchinesische Hersteller CATL, der eine neue revolutionäre E-Car-Batterie-Technologie präsentierte, die in Zukunft höhere Leistungsfähigkeit und vor allem viel größere Reichweiten verspricht. Die aktuellen Messetrends und Entwicklungen in der Autobranche spiegeln dabei eindeutig den unaufhaltsamen Aufstieg der chinesischen Automarken wider, was nicht zuletzt auf das sehr erfolgreiche technologische Leapfrogging der chinesischen Hersteller zurückzuführen ist. Was China bei den Verbrennermotorenautos nicht gelungen ist, ist bei der neuen Technologie der New Energy Vehicles, der Elektroautos, schon Realität, und das auf dem größten Automarkt der Welt, nämlich hier in China. Bei den E-Autos, die in Bezug auf die Absatzzahlen in etwa 25% des chinesischen Automarktes ausmachen, haben chinesische Firmen bereits einen Marktanteil von über 80% errungen. Unter den Top 10 der führenden Elektroautos sind eigentlich nur mehr die nicht chinesischen Marken Tesla und BMW zu finden. Tesla übrigens auf Platz 3, direkt nach den chinesischen Marktführern BYD und SAIC, also Shanghai Automotive Industry Corporation. Tesla-Autos werden aber ebenfalls hier in Shanghai produziert. Die E-Automobilindustrie Chinas scheint sich zugleich in einem Umbruch zu befinden. Es tobt aktuell ein wahrer Preiskampf, der von Tesla losgetreten wurde und der den mit Profitabilitätsproblemen kämpfenden chinesischen Mitbewerbern durchaus großen Schaden zufügen könnte. Die momentane Rabattschlacht könnte also durchaus die eine oder andere E-Auto-Marke vom Markt fegen und damit für eine gewisse Marktbereinigung sorgen. In Summe sind das also recht bewegte und recht spannende Zeiten.
vielleicht im Folgenden ein kurzer Blick auf die konkreten Zahlen. Auf dem größten Automarkt der Welt, China, werden jährlich circa 27 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, davon 24 Millionen PKWs. Und der Marktanteil der großen chinesischen Marken liegt mittlerweile bei 50%, Tendenz aber stark steigend. Ein komplett neues Phänomen der letzten 10 Jahre ist der rasante Aufstieg der Elektromobilität in China von wirklich buchstäblich 0 auf fast 7 Millionen abgesetzter Fahrzeuge im Jahr 2022. Wie erwähnt, macht damit die Elektromobilität in China bereits 25% des gesamten Automobilmarktes aus. Aber wenn man auf die First-Tier-Cities Chinas blickt, wie zum Beispiel die reiche Küstenmetropole Shanghai, so ist das fast wie ein Blick in die berühmte Glaskugel, nämlich ein Ausblick in die Zukunft der Elektromobilität. Denn hier in Shanghai waren im Jahr 2022 schon über 52% der neu zugelassenen Autos Elektroautos. Am besten verkauften sich mit weitem Abstand die Modelle von BYD, Tesla und SAIC. Die Grafik, die ich Ihnen hier zeige, macht deutlich, dass der Durchbruch der Elektromobilität in China wirklich eine Entwicklung der letzten 10 Jahre ist. Erst ab dem Jahr 2013 lässt sich ein substanzieller Zuwachs bei den Verkaufszahlen von E-Autos feststellen. Sie sehen die rote Farbe, die so circa ab dem Jahr 2013 erscheint. Und erst in den letzten Jahren klafft dieser rote Farbbalken auseinander. Ja, diese Entwicklung ist natürlich sehr rasch erfolgt. Und wie war so etwas in nur 10 Jahren überhaupt möglich? Natürlich mittels einer überaus großzügigen, durchaus strategisch angelegten, vorausblickenden Förderpolitik der chinesischen Regierung ab dem Jahr 2010. Dabei wurden Subventionen sowohl für die Automobilhersteller als auch für private Käufer eingeführt, mit Förderungen pro abgesetztem Elektrofahrzeug von bis zu 8.000 Euro. Die Förderungen für Endkonsumenten wurden dann über die Jahre hinweg stufenweise gekürzt, speziell nach 2016 massiv reduziert und schließlich bei 31. Dezember 2022 komplett abgeschafft. Fakt ist aber, dass China insgesamt nach groben Berechnungen bislang über 27 Milliarden Euro an staatlichen Förderungen ausgeschüttet hat. Also wirklich keine unbeträchtliche Summe. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen, wo die großen chinesischen Elektroautohersteller geografisch konzentriert sind, nämlich in erster Linie bei uns im Yangtze River Delta in Ostchina, dem Betreuungsgebiet des Außenwirtschaftscenters Shanghai, wo die Marken SAIC, also Shanghai Automotive Industry Corporation, Tesla, Geely oder Chery ansässig sind, beziehungsweise in Süd- und Südwestchina im Betreuungsgebiet meiner Kollegin Birgit Moore in Guangzhou, wo sich zum Beispiel BYD, Dongfeng oder Chang'an befinden. Ja, mit diesen ersten kurzen Eindrücken und Schlaglichtern auf die boomende Elektrofahrzeugindustrie in China möchte ich Sie auch schon entlassen bzw. an meine Kollegin Birgit Moore übergeben, die Ihnen von unseren E-Mobility-Veranstaltungsplänen für das erste Halbjahr 2023 berichten wird. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht, hoffentlich, sehen wir Sie bald schon hier in Shanghai. Birgit, the floor is yours. Herzlichen Dank, Christian. Guten Morgen nach Österreich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei unserer Veranstaltung heute. Ergänzend zu dem, was Christian Fuchsteiner über die Eindrücke und die Ergebnisse der Auto Shanghai erwähnt hat, möchte ich noch Folgendes sagen. Ich glaube, die westlichen Hersteller von E-Fahrzeugen haben einige Schwierigkeiten und Schwächen, die vielleicht immer deutlicher bewusst werden und klarer werden, je mehr sich das Marktsegment verschiebt. Einerseits ist die Erwartungshaltung der Kunden in China ganz eine andere als die projizierte Erwartungshaltung der Hersteller aus dem Westen. Die Hersteller aus dem Westen gehen auf technische Perfektion, während die chinesischen Kunden sich ein
Anführungszeichen fahrendes Mobiltelefon wünschen, wo Digitalisierung und Bord-Entertainment eine ganz wesentliche Seite sind. Von A nach B zu kommen genügt nicht, von A nach B bequem zu bekommen genügt auch nicht. Man muss gut unterhalten von A nach B kommen. Der zweite Aspekt ist die Preisvorstellung. Christian hat schon den Preisverfall und der Preisdruck, der von Tesla ausgelöst wurde, erwähnt. Die Haltung der europäischen Kunden ist eine andere als die der chinesischen. Der chinesische Kunde denkt sich, okay, dieses Auto hat keinen Motor, nur eine Batterie, die kann ja nicht die Welt kosten, also muss es billiger sein. Der europäische Kunde ist bereit, für ein umweltfreundliches Auto mehr zu zahlen. Und von dieser falschen Annahmesituation sind die europäischen Hersteller am Anfang ausgegangen. Eine weitere Schwäche der Europäer im Sinn von Konkurrenzfähigkeit ist die Entwicklungsdauer. In Europa dauert die Entwicklung eines Autos bis zu 46 Monate, in China nur 30 Monate oder darunter. Daher kann der chinesische Kfz-Hersteller wesentlich schneller die Bedürfnisse der Kunden in seine Entwicklungen mit integrieren. Und auch die Lieferketten sind natürlich ein Aspekt, der in China wesentlich weiter ausgeprägt ist. Darauf werden die Nachredner noch eingehen, während in Europa das Sourcing inzwischen ein zunehmend schwieriges Thema ist. Daher hat sich Volkswagen entschlossen, in Hefei in der Provinz Anhui ein Entwicklungs- und Beschaffungszentrum aufzubauen mit einer Investition von 1 Milliarde Euro, um schneller, schlagkräftiger und kostengünstiger zu produzieren und zu forschen. Ja, dann kommen wir zu unserer Delegation. Wir werden unsere Reise in Südchina beginnen, in Shenzhen am 12. Juni. Wir besuchen zuerst die Gegend von Guangzhou. In Guangzhou gibt es großen Player, Guangzhou Automotive Company, die auch mit ihren Modellen Ion eine Automarke im E-Bereich entwickelt haben. Ein noch nicht weniger bekannter, aber sehr schnell wachsender Player am Markt ist Xiaopeng. Und um diese Firma haben sich in Chongqing richtige Automotive-Zuliefercluster für E-Mobility entwickelt. Und wir werden auch Foshan Volkswagen, die Produktionsstätte für die E-Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe, besuchen. Wie es bereits erwähnt, Guangzhou Automotive Ion. Wir werden dann weiterfahren nach Shenzhen am 13., nachdem wir morgen einen Termin bei Ion haben. Und wir werden uns auch das digitale Element des Autos anschauen durch einen Besuch bei Huawei, die mit ihrer Digitalisierungslösung für die Fahrzeuge, auch speziell zum Bereich autonomes Fahren, sehr viel zur Weiterentwicklung von diesen speziellen Features in den chinesischen Fahrzeugen beitragen können. Am letzten Tag werden wir Shenzhen besuchen, und zwar die BYD Headquarters. Dazu möchte ich noch sagen, Christian hat richtig erwähnt, BYD ist mit Abstand der Marktführer in der E-Mobilität und hat im ersten Quartal diesen Jahres bereits einen Marktanteil von 38,8% erreichen können, vor Tesla mit 10,5%. Das hat sich im Verhältnis zum Vorjahr noch deutlich zugunsten von BYD entwickelt. Im Vorjahr war BYD auf 25% Marktanteil, Tesla auf 15%. Und kleine Korrektur zu dem, was Christian sagt, BYD ist, also Tesla ist der zweitgrößte Hersteller, aber Shanghai Automotive Group hat sehr viel Subfirmen und dadurch ist sie auf Platz 2 noch vor Tesla gereiht. Aber in der Anzahl der Marken und Fahrzeuge, die verkauft werden, ist Tesla als Einzelmarke definitiv auf Platz 2 nach BYD. BYD haben wir schon im Herbst besucht, ein sehr professionelles Entwicklungszentrum und Sie werden sich sicher freuen, wenn Sie die Modelle und die Politik von BYD kennenlernen. Und damit möchte ich übergeben für den zweiten Teil der Reise nach Shanghai. Danke, Birgit, für den Umriss von eurem Teil der Reise. Dann werde ich weitermachen mit unserem Teil der Reise und was für unsere 2 Tage, das heißt Donnerstag und Freitag, geplant ist. Wie bereits in der Einführung von Herrn Fuchsteiner erwähnt, hat man auf den Folien gesehen, dass in Ostchina ein wirklich sehr, sehr großer E-Mobility-Cluster entsteht oder derzeit da ist, wo Unternehmen wie SAIC, Tesla, NIO und Geely ansässig sind.
Und da wir ein sehr, sehr dichtes Programm haben, starten wir bereits früh am Donnerstagmorgen gemeinsam in die Lingang New Area in Pudong in Shanghai, welcher nicht nur einerseits ein Knotenpunkt für die internationale Schifffahrt ist, sondern auch der Standort von Produktionsstätten von Unternehmen im Bereich Biomedizin und auch in der Automobilindustrie. Hier haben wir wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den teilnehmenden Firmen Termine bei dem Technik- und dem Führungsteam von Tesla zu bekommen, was wir auch hoffentlich geschafft haben, um eben den österreichischen Unternehmen Einblicke in das spannende Unternehmen zu geben. Neben der bestehenden Gigafabrik, die um die 20.000 Mitarbeiter hat, gab nämlich Tesla auch vor kurzem bekannt, dass sie eine neue Megafactory eröffnen werden, ebenfalls in Lingang, also neben ihrer aktuellen Fabrik, die der Herstellung des Energieproduktspeicher Megapacks des Unternehmens gewidmet sein wird. Genau, weiter geht es dann am gleichen Tag zu einem Besuch bei dem Unternehmen, noch zurück, wir sind noch am Donnerstag, bei dem staatlichen Unternehmen SAIC, der wirklich einer der Top-3 Player, wie auch gerade nochmal von der Frau Moore angesprochen wurde, ist im E-Mobility-Bereich. Am Nachmittag werden wir dann in Roundtable-Gespräche mit den wirklich höchstrangigen Offiziellen der Lingang New Area veranstalten und organisieren, maßgeschneiderte B2B-Meetings durchführen mit den Einkaufsleitern der OEMs und anderen Zulieferern entlang der Wertschöpfungskette. Und schlussendlich endet dieser ereignisreiche Tag mit einem Austrian Business Cycle, einer Networking-Veranstaltung, wo die Teilnehmenden auch nochmal informell die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen. Jetzt geht's weiter für den nächsten Tag. Genau, am nächsten Tag starten wir weiter in Shanghai, genauer gesagt in Jiading, mit einem Besuch bei NIO und der Shanghai International Automotive City und den dort ansässigen Unternehmen. Ebenfalls geplant sind weitere Roundtable und maßgeschneiderte B2B-Meetings. Soweit in aller Kürze noch einmal die Programmseite unsererseits. Falls Sie Interesse haben, teilzunehmen, die Anmeldefrist läuft noch, ist aber in Kürze zu Ende. Wir haben auch nicht mehr so viele Plätze. Das heißt, ich habe vorher nämlich nachgefragt, ich glaube, es sind noch 2 Plätze verfügbar. Das heißt, wenn Sie sich anmelden wollen, Fragen haben natürlich, können Sie sich jederzeit bei uns melden. Genau, nun darf ich mit der Vorstellung unserer weiteren Speaker weitermachen. And in order to introduce our next speaker, I will switch to English. So I'm happy to welcome Mr. Li, Vice President of the Federation of Automobile and Motorcycle Sports of Jiangsu and founder of Silk Road Rally, Mr. Li. Mr. Li joined Huawei after graduating from Fudan University and has won the Huawei Global Bulletin Award for Innovative Project many, many times. And as an expert of the automobile and also the motorcycle industry, he will now tell us more details and insights about the opportunities and challenges of the new energy vehicle markets and point out where there might be business potential for Austrian companies. So without further ado, Mr. Li, the stage is yours. Thank you, Ms. Rauch. Hi, everyone. Good afternoon. This is Tianjin Li from China, and it's my great honor to address here by the Federation of Automobile and Motorcycle Sports of Jiangsu. And today, here is the content I want to share, the opportunities and challenges of China's new energy vehicle market. Next, please. Next slide. Now, in the new energy vehicle industry, China has to lead the new journey towards the carbon neutrality. Climate change is the common challenge faced by all mankind, and carbon neutrality has become a new theme of new round of the global technology and industrial revolution. The international track of development of new energy vehicles, many countries and cities around the world have proposed the clear timetable for banning the scale of fuel vehicles. Some countries even have issued a number of support policies to promote the development of this industry. Well,
has become an inevitable trend to vigorously promote the use of new energy vehicles. Next, please. And here's the core driving forces for the rapid development of the new energy vehicle industry. First is the technology, and the new round of scientific and technological changes in electrification, networking, AI, and sharing have become the development trend of the global automobile industry. It is the forward-looking consequence for all countries in the world to develop new energy vehicles. The second one is the policy. In September 2020, China has set the goals for carbon peaking by 2030 and carbon neutrality by 2060. Well, the dual carbon goal plays a strong role in promoting the development of new energy vehicles. Third one is the market. Now, China is the biggest market in the world and has exceeded over 10 million, accounting for more than half of the global number of new energy vehicles. With a continuous improvement in the market penetration, new energy vehicles have become a definite trend in automobile industry. Next slide, please. And now the new energy vehicles users are in explosive growth. Here's the two chart shows in 2022 the export of new energy vehicles has reached over 6 million and a year-on-year increase of over 90%. The penetration rate reached 26 and increased of 13% compared with 2021. In last year, the number of new energy vehicles in the world exceeded over 10 million for the first time. China's new energy vehicle market scale remained the world's first for 8 consecutive years, accounting for more than 60% of the global market, becoming an important force leading the transformation and upgrading of the global automobile industry. Next slide, please. And now the new energy vehicles have become an important driving force on China's export growth. The two charts shows the previous 5 years output conditions. In recent years, China's cars companies have successfully moved their R&D centers, production plants, and sales channels to international market, and promoted China's branding to be international through direct investment, and the export of new energy vehicles has shown strong growth. With the continuous improvement of the comprehensive competitiveness of China's new energy vehicle products, now China branding have also gained more recognition in the international market. The proportion of new energy vehicles in the vehicle export is also gradually increasing. In last year, the proportion of the new energy vehicle exports have reached 33%. Next slide, please. Now, the new energy vehicles have, and the key technical indicators improved steadily. Continuous optimization of vehicle driving range, energy in consumption, and other key indicators. The distribution of different driving distance of pure electric passenger vehicles is more balanced, showing a trend of bifurcated development. And the China's power battery market has entered a new period of rapid development. With the continuous investment of new energy vehicle products, it forms the characteristic and differentiation with fuel vehicles, and realize the
partial conversion of new energy vehicles to fuel vehicles in the car market. The transformation of consumer demand in the terminal market and choice of market utilization drive the rapid development of new energy vehicle market. Okay. Next slide, please. Now here's the advantage in this development in these years. First, the industrial chain is complete, and the localization of parts is becoming increasingly fierce. The core parts to achieve localization as to reduce costs, strengthen the profitability of the OEMs, improve the industry prosperity. China has become the world's largest auto producer and an important auto parts production and supply base. Its industrial support is increasing year by year, and its also supply chain system relatively perfect. The second advantage point is the market share of Chinese branding will continue to increase, and the advantage of leading enterprises will be prominent. China branding the first to achieve positive growth in the orderly promotion of the resumption of work and production in the automobile industry chain, reflecting the brand's strong ability to guarantee supply the industry chain and acceleration of the localization of the core parts and components. The third advantage point is the intelligent network connection has become the focus of research and competition in the field of new energy vehicles. China's complete vehicle companies, auto parts companies, and the internet companies continue to accelerate their research and development, even investment of automobile intelligence technologies. The intelligent network automotive industry is developing rapidly with the joint efforts of multiple parties, and commercialize is accelerating. Next, please. Here's the shortage, I think, in the industry now. First one is the incomplete infrastructure. The growth of the number of new energy vehicles is much higher than the number of new charging piles. And the construction and distribution of the electric piles are not reasonable or not in the right configuration. The second point is insufficient level of intelligence. There are still differences in the research and development of chips for new energy vehicles. And second one is the intelligence level of the information technology platform needs to be improved. Third point is the incomplete or not good industry standard system. In considering charging pile standards and charging mechanism is not incomplete, and components, the charging facilities are not compatible with each other. The fourth point is the imperfect after-sales service system. The after-sales service network is still not perfect than the fuel car network, and the lack of the talent people with professional skills. That's the shortage of the new vehicle, new energy vehicle. Next, please. Now here's I think is the industry opportunity for you guys, for new players to get into the China. In the face of fierce competition in the market, electric baby, I think is a courage or toys or sports and energy cars may be an excellent weapon for new energy car companies to promote their branding, and is also an excellent tool for the market, for the brand and product marketing. According to the data released by the PwC China Research Institute, in the past 2 years, the domestic baby
carriage or the toys sports market has reached over 16 billion yuan due to the three-child policy. And the market size of the baby carriage will continue to grow. A similar consumption scale is dropped by the new energy vehicle market. And this market industry trend will be high-end and subdivided. New energy vehicles have great potential and very big profit in this market. The next slide, please. And here's the picture. Is the we call it the new energy toys or sports vehicles for the kids. With the improvement of standard and market quality demand, the quality of this kind of product is getting bigger and bigger, higher and higher. The demand of the quality is accompanied by the rise of the price. Well, which has been greatly improved in the technology. I have 10 years experience in this kind of market, and I think it now is increasing rapidly in China market. And this market is for over 6 to 10 years old. There's a company named the Nanjing Huanbras Racing Club, the Little Nice Summer Camp. They got 8 years experience of operating the camps and the programs. They got over 10,000 family users that just upgrade to transform and upgrade to the new energy vehicles. And we found this is a crazy market in the new energy keys vehicle. Okay, next slide, please. Now here's the new niche market for new players in China market. I think it got enough consumers and even big profit for new players. Also, according to the data released by the PwC, in this past 2 years, these customers has increased by 20 to 40%, increasing every year. And the electric baby carriage and toys, sports vehicles, more closely to the new energy neighbor of new energy car companies. Whether it is an electric stoner bought for a child or an electric stoner wandering around the community, it may remind the parents all the time that it's time to buy or replace by a new energy vehicle for families. Okay, next. Here's the 3 different types of new energy vehicle or kids toys in the market. The first one is from the Chinese factory. We call it Chunfeng or Chunfeng. Yeah, I think it's. And this is the product by their new energy tours product line. Its branding is C-Force EV110. Actually, is ATV toys for kids. Is used in many Chinese I think in a rally game or in a different kind of scenery. Is operated by many travel agency company for kids and for families. The second one is the Cyberquad from Tesla. I remember it was sold out even in a very short time, and after sale, its price upgrade to a very high price, even 10 times than the previous original price. Is increasing very rapidly, globalized, not just in China market. The third one is the branding from, I think it's from Austria, the KTM
XE for keys, but it's more is for the earlier keys. I think it's for a 3 years old baby, and it can be for just for toy or even for training tours for the boys who want to ride to be a professional players. And I think it's very cool tour. Next, please. Well, this is time is short. This is all I prepared the informational contents in the opportunities in the new energy vehicles in China. Very nice to share the information online, and looking forward to meet you in China in June. Okay, thank you very much, Mr. Lee, for your truly interesting industry insights and also presenting market potential where some of us maybe didn't expect it at first. Let me now introduce you to Mr. Zhang, Deputy Director of the International Research Center EV100. After graduating in London, Mr. Zhang acquired several years of experience in the domestic and foreign electric vehicle industry, policy research, and international project management. He has been a Chinese manager of international organizations such as the International Energy Agency and the United Nations Industrial Development Organization, responsible for the implementation of international cooperation projects on electric vehicles between China and also foreign countries. And in his presentation, he will go into more details about the newest trends and technologies that have emerged in the battery development and present companies that are leading currently in this area. So, Mr. Zhang, the stage is yours. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Zhang Huilai from China EV100. Thanks for inviting. China EV100 was founded in 2014. It's a national level think tank in NEV industrial and supported by China Ministry to provide policy research for the stakeholders. Today, my presentation towards the present status and future development of EV in China. So here we go. Okay, first of all, in terms of global EV market orientation, we know that in the year of 2022, the global EV sales has been experienced a rapidly growth. The global EV sales reached in 10 million units. Among them, the China EV sales actually reached 6.87 million units and account for 63.3% of global EV market. We think that in the year of 2023, the increasing trend will be continued. Besides, we can see that in the 2022, the China EV export has a significant improvement. The China EV export reached 679,000 units in 2022. The export penetration rate of EV increasing to 25.6% in 2022. But I want to highlight that the export data in China is not include the Tesla Shanghai data because which is a independent foreign enterprise for operating in China. Okay, China government has set up a series of policy and measures to develop China EV market, such as urban pilot demonstration, government financial subsidies,
and the non-financial incentive policy. I will highlight that the financial subsidy can be given based on the different EV performance. For example, the battery performance and the vehicle range, and so on. In the beginning of the subsidy year, the maximum of each car is 60,000 RMB. But at the end of the 2022, China government has cancelled the financial subsidies, but the policy of cancelled features tax is still remaining. Okay, China is the largest battery producer in the world. In the year of 2022, the capacity of battery in China reached 300 gigawatt hours, and we can see that there are 5 large battery enterprises ranked in the global top 10. And also we can see that in the year of 2022, the China battery energy density and the economy has experienced a significant improvement. We're taking ternary lithium battery as an example. In 2022, the battery energy density reached to 300 watt-hours per kilogram, and the price is down to 220 RMB per kilowatt hours. And also we estimate that by the year of 25, the energy density of China battery will still increasing to 400, and the price will download below to 200 RMB at that time. And besides that, the multiple new technologies of China batteries such as lithium, magnesium, iron, sulfate, PET, composite copper film, and the sodium iron batteries will be applied on a large scale. The semi-solid state and the solid state battery technology will accelerate their implementation. As of 2022, the total number of charging stations has reached 5.21 million in China, and with 1,973 battery swap stations in China. Actually, nowadays in China, the charging infrastructure have include 4 typical scenarios. The first one is battery swap station. The second one is conventional charging. It means slow charging. The third one is hydrogen refilling station. Last one is high power supercharging. We believe that in the future, the battery swap and the high power charging will be the development trend of the infrastructure. But nowadays, we need to continue overcome the cost and the standard of the high power charging scenarios. Vehicle to grid is a better method to solve the grid valley shaving and the peaking filling problem. And also V2G can promote the renewable energy to be used in charging infrastructure. Sorry, 1 second. We expect that by 2035, the daily V2G and the orderly charging flexibility adjustment capability of EV
will be close to 12 million kilowatt hours. In addition to that, the autonomous and the V2X of EV is very important technical innovation for China EV industry. China has opened over 9,000 kilometers of intelligent connected vehicle testing roads and completed over 3,900 kilometers of intelligent road renovation. In the year of 2021, the penetration rate of China L2 ADAS has reached 23.5%. We can say that there are a lot of Chinese OEMs has launch of key ADAS products, such as Xiaopeng, Guangzhou Automobile Group, and Cherry Automobile, and so on. They set up L2 and L2 Plus autonomous products to be used in electric vehicle and already ran on the road. It is expected that the penetration rate of L2 and above ADAS will reach 80% by 2025. Nowadays, the China EV industry, China EV products, the price of China EV product has a little bit changed. In 2022, the price range of battery EV moved up, while the price range of plug-in hybrid vehicle moved down. We expect that the mid-range model will accelerate its penetration in 2023, and the consumption structure of EV will continue to be optimized from dumbbell shape to olive shape. That means in the future, we think that the price of the EV product will more concentration on a fixed price range. Finally, we believe that small and medium-sized cities in China will become a new growth engine. Third tier and below cities have become important incremental market as it accounted for 54% of national total. The penetration rate of EV in cities such as Chongzuo, Laibing, and Sanyang has rapid increase, approaching or even exceed 50%, higher than the national average. So we think that in the future, the middle and small city will be the main China EV industry trend. Thank you. This is my end of presentation. Thanks for watching. Thank you, Mr. Zhang, for providing us such a great overview on the future of batteries. Especially, it was really impressive to see how fast they develop and where you see future potential, especially in the field of battery swaps. Then I'm happy to announce that actually, since we learned about from industry experts, that we have now the chance to have Mr. Liu, who is the general manager of Wittmann Bartenfeld in China, to give us also insights of an Austrian company operating on the Chinese market. And Wittmann Bartenfeld is a leading global manufacturer of injection molding machines, robots, and peripheral equipment for processing a wide variety of plastic materials. And yeah, having said that, I think I would like to hand over to Mr. Liu. The stage is yours. Yes, Wittmann company is the first company who can offer the one-stop
solution for injection molding machine and auxiliary machines, such like robots and automation, dryers, and motor temperature controller, and water flow regulator, etc. Our headquarters is in Vietnam, the capital of Chile. What our machines are doing is for automotive, medical, construction parts, supports, or we can offer the whole solution as customs and the automation solutions. But mainly for the automotive side, we can support it quite well. It's about I think around 30% of our business is in automotive. Let us go to the page 2. From our side, as we can offer almost all the machine for the flexible industry. So we can offer our vitamin 4.0 solution for that. From the page, you can see through our injection molding machines, we can connect robots, dryers, motor temperature controllers, water flow regulator, and granulator and blenders. For this 4 main machine, we can through our cable can connect and we can control and set the parameters in our injection molding machine. That means for the material, when you are in the dryer, if it's drying it well or not, and then like the automation system, if it's not working well, also our machine can control it directly. Also like a temperature on the mold side, if the water flow in the mold side is correct or not. This means our machine can control if the plastic parts in the production, every process can monitoring and can control it. This is can find if it's a problem and find some solutions immediately, and it can monitoring and it can increase production efficiency. This is also called smart production. This also can reduce this cycle time and can increase also the production efficiency, and can help the company can increase competitive. And also we have knowledge. In the end, you can see that we have our air mode. This called internal gas pressure technology. Especially the mainly we can find it for the automotive parts like the door hand. Through this products, we can use the gas into the mold and can reduce the weight of the parts and increase the quality of this hand. And we have a second technology we call cell mold. This is physical forming technology. We can produce the parts like the frame of the central screen, for example. Because this screen is inside of your hands, so the quality should be very important, and this can help reduce
this also reduce weight of the parts, and this is the second technology for that. For this part. Let me go to the next page. For the three is for marketing and application. It first increase demands for new energy automotive. Also upgrading of industries. The third is active promotion of policy support. The fourth is competitiveness from technologies and brand. The supply chain and opportunities for e-mobility. Production with more efficiency and currency. Demands for components of batteries, intelligent driving technology, and so on. Higher yields in South China, Central China, North China, with advanced supply chains for automotive industry, and years of experience and technology development, such as intelligent technology in production line for batteries, plastic components, manufacturing for electronic automotive. So our office is in many different cities in China, such as Changchun, Tianjin, in Shanghai, Chengdu, Wuhan, and Dongguan, which can offer the local service and our customer here. This is the end for our side. It's for the machine side. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Liu, for providing us such interesting insights, also from a very successful Austrian company in the Chinese market, especially since Wittmann-Bartenfeld is present in Kunshan, Shanghai, and also Dongguan, which are inside of the e-mobility hotspots we just discussed. Damit sind wir auch nun ans Ende unserer Vorträge gekommen. Nun würden wir weitergehen mit der Q&A-Session. Ich habe schon gesehen, während der Vorträge sind einige Fragen bereits eingetrudelt. Ich würde daher direkt anfangen, die erste Frage zu stellen an Herrn Fuchssteiner, die ziemlich am Anfang gestellt worden ist der Präsentationen. Die bezieht sich nämlich auf die Zahlen, die präsentiert worden sind. E-Fahrzeuge, reine E-Fahrzeuge oder in Plug-in-Hybrid? Ich glaube, dass die Frage vielleicht auch schon beantwortet wurde durch die Folien, die dann danach gekommen sind. In der chinesischen Statistik wird die Zahl insgesamt erhoben. Also Elektrofahrzeuge und auch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge werden zusammengerechnet. Auch bei den Förderungen gibt es für die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ebenfalls Förderungen, allerdings sind sie geringer gewesen pro einzelnen Fahrzeug. Aber wie gesagt, die Förderungen sind mit Ende 2022 ausgelaufen. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Das glaube ich auch. Eine nächste Frage, die ich sehe im Chat. Given the current price war, which brands do you think will survive eventually? So this is actually, I think, a question that I might address to one of our experts that are here. So maybe, yeah, maybe Mr. Birgit Moore wants to take the question. Birgit, okay. Then Birgit, bitte, nutzen. Down in the south. Well, sorry. In English, or yeah, maybe in English. I'm not really an expert, but according to the articles I recently read on the competition and the price war, it was an interesting comparison. They were comparing BYD to Tesla, and the comparison said Tesla is out with just 2 models, and the BYD is out with 7 models. And of course, then everything is cheaper. Then the infrastructure and the sourcing and so on is much cheaper. So they think that if you have a limited number of very successful models, then you are more fit for the price war. But
seems to be reasonable. Yes. So maybe still, do some of the experts also want to answer this question, Mr. Zhang, Mr. Li, Mr. Liu? Could you please repeat the question in English, please? Yes, I will say the question again. So given the current price war that we see that was started by Tesla a couple of months ago, which e-mobility brands do you think will actually survive in the market? Yeah, we can also always answer the questions afterwards. I mean, we all have them here in the chat. So Mr. that's Lee always also is online. I think he wants to take the question, Mr. Lee. Yes. I'd love to hear your opinion on this. Okay, I think it is the key point. The key way out is to just focus their own market or the niche market, just like the Li, you know, the Chinese name is Li Xiang. They just focus on the family users. They produce the first one, just name the one. Means focus the one niche market for family users. I think that's the weak point of the Tesla. The Tesla car vehicles just cannot demand supply to demand of the family requirement. So if the EV manufacturer just focus on their niche market and do better, I think this is the way out to gain the market and get better. But if I may add a remark, and maybe this is also a question for Mr. Zhang, I think it might be also a question of your supply chain for batteries, because batteries obviously are a key factor for pricing. And I just noticed when we were visiting BYD, they are now very proud of having their own supply chain for the batteries. So which role will batteries play, Mr. Zhang, in the price war? Okay, thank you. Now in China, actually, we have 5 very biggest battery factory, and I think the cartel, I think the BYD is represent the high level and high quality battery function, but also the price is also will be more expensive than the middle level. But I think the output now, the most output is from cartel and BYD battery in China and in the world. For the battery price trend, I think the raw materials now is down, but last year is very high. This is a very big difference. So I think this year or next year, the cost of a battery in China will be downward trend. Thank you. Alexandra, let me throw in a quick question myself, Yes, of which course. I would love to address to Mr. Zhang, since he's a real specialist in the field, and I would love to hear his opinion, because we're just talking about Chinese brands now and Tesla. After the Auto Shanghai, actually, one really has the impression that the German car brands have not reacted fast enough to the rise of e-mobility in China, and this is actually very bad news also for the Austrian subcontractors in the automotive field, the Austrian car component manufacturers. So, Mr. Zhang, your opinion, your personal opinion, is it too late for the German car manufacturers, or what role will they play on the Chinese market in the future? 那就是说，德国企业可能发力晚了，在 EV industry 这块，然后有没有可能去看你的观点，是认为欧洲企业甚至德国企业是不是很发力？ Okay, thank you. Yes, China EV, EV industrial began to 2010. It's very early. So nowadays we have some benefit from the cost, benefit from the quality. But actually now in China,
the Germany automotive OEMs is transfer to EV very fast. This I can see it. I think in the future, maybe China and Germany have more cooperation is very important. For example, in the chips area or in the charging infrastructure area. We think that the foreign OEMs is very important for China industrial, for China market. So we think in the future there will be balance, relationship will be balanced. It's mainly to focus on the cost and quality. Thank you. Thank you, Mr. Chang. Okay, I see one last question in the chat, which I will address to Mr. Lee, since he actually mentioned all the different subsidies. So the central government subsidies policy for electric car manufacturers ended by the end of last year. So which impact do you see this will have on the e-mobility automotive market? Yes, I think this is just conduct a short compact on the Chinese market, and after that, the market is growing and get back rapidly. Just like the Tesla cut get its price down and is reached a huge sales revenue, sales conditions. After that, the Chinese other manufacturers follow their steps, follow the Tesla, and reduce the price of their products. Then I think the consumers in China market are growing fast, very fast now. So I think this impact of the cut of the things is going fast. Okay, thank you very much. Nachdem das jetzt die letzte Frage in unserem Chat war, würde ich vorschlagen, somit die Q&A-Session für beendet zu erklären. Falls Sie Fragen haben sollten im Nachgang, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können uns die Fragen gerne per E-Mail nochmal zukommen lassen. Und auch falls Sie Fragen zu unserer Wirtschaftsmission haben, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Und melden Sie sich jederzeit gerne bei uns. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserem Webinar einen guten Überblick über die E-Mobilität-Industrie in China geben und Ihnen auch aufzeigen, wo die Reise hingehen wird in Zukunft. Und da sich einfach der E-Automobilmarkt rasant entwickelt zurzeit. Also, many thanks to our speakers. Thank you very much for your expertise and your input you provided us with your presentation. And having said that, I wish you all a really pleasant afternoon or the rest of the day to our Austrian listeners. Yes, thank you very much for being there, and thank you very much for your attention.